টেকনোলজি। খুব সহজেই কিভাবে একটি ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন আজকের এই ভিডিওতে তা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এর জন্য আপনাদের ফোনের জিমেইল অ্যাপসটিতে যেতে হবে। গিয়ে বাম দিকে যে থ্রি লাইন্সের একটি আইকন দেখা যাচ্ছে সেখানে ক্লিক করতে হবে। দেন আপনার যে ইমেল অ্যাকাউন্টটি অন করা আছে সেটিতে ক্লিক করতে হবে, দেন অ্যাড অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। দুটি অপশন আসবে, গুগল আর পার্সোনাল। আমি গুগলটাতে ক্লিক করব, দেন নেক্সটে যেতে হবে। চেকিং ইনফরমেশন হচ্ছে। দেন এখানে চলে আসবে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে। দেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিতে হবে। আমি ফার্স্ট নেম দিলাম BASA বাশার অ্যান্ড লাস্ট নেম রিহান। দেন নেক্সট। দেন এখানে বার্থডে অ্যান্ড জেন্ডার দিতে হবে। মান্থ ডিসেম্বর, 28 ইয়ার 1999, জেন্ডার মেল। দেন নেক্সট যেতে হবে। দেন এখানে একটি চুজ করতে হবে। আমি ফার্স্ট এটা চুজ করলাম, বাসার rihan5@gmail.com। এটাতে চুজ করে নেক্সটে যেতে হবে। দেন পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই 8টি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের হতে হবে, ক্যারেক্টার্স। দেন ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড। কনফার্ম করব। পাসওয়ার্ডটি কনফার্ম করার পরে নেক্সটে যেতে হবে। দেন এখানে প্রাইভেসি অ্যান্ড টার্মস চলে আসবে, এগুলো ভালোভাবে দেখে নিয়ে আই এগ্রি ক্লিক করতে হবে। দেন আপনার ইমেল অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। দেন নেক্সটে যেতে হবে। দেন ইমেল অ্যাকাউন্টটিতে সাইন ইন করতে হবে, বাসার rihan5@gmail.com। এইভাবে খুব সহজেই আপনার ইমেল অ্যাকাউন্টটি আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন।